പേടിപ്പിക്കാന്നോ പറഞ്ഞിട്ട്? No, I'm just telling you because actually it is very common. But unfortunately, many times the diagnosis is missed, and it becomes very late that we realize that we are suffering from this. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എലിമെൻറ്റ്സ് എത്രമാത്രമാണ്? ഭയങ്കര ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. കട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റോഷൻ വിനോദിനെയാണ്. അപ്പോൾ കട്ടനൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് വിടുന്നുള്ളൂ. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം. സാധാരണ നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എയിൽമെൻറ്റ്സ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തോന്നാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ്? Firstly, thank you for inviting me on Kattan Talks. So, blood related issues, many people are suffering from blood related ailments. പക്ഷേ it is not easily people address this issue. Okay, it's just because that many times patients are asymptomatic. അവർക്ക് അങ്ങനെ മേജർ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല. ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ എ റൂട്ടീൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ സീ ദാറ്റ് ദെയർ ഹെമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് വെരി ലോ ആൻഡ് ദേ അസ്യൂം that it is just a nutritional deficiency. Because but blood related disorders, there's a huge number of diseases blood related, and many times people are unaware that these disorders exist. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഒരു ആസ് എ കോമൺ പേഴ്സൺ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകണോ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ്? So actually it depends. I can give you examples, and then you can, I hope that you can relate. So normally ഒരു blood ഒരു hemoglobin ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് he will have many symptoms. He will have like palpitations. He will have trivial exercise fatigue, generalized weakness. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. So this is the first sign. Okay, but many times people ignore these signs. Okay, so that is something which should not be ignored and should be addressed. And many times people think anemia or low hemoglobin is just restricted to the blood, but it can be a sign that there is something more sinister lurking inside. So you should be aware of these things. Like for example, many times people have anemia and then they have kidney related problems also. So there are many conditions in your blood related issues which can actually manifest with low hemoglobin and have kidney related issues. Like for example, you can have a plasma cell dyscrasia, multiple or in simpler words multiple myeloma, or it can be something like a Waldenstrom's microglobulinemia. So there are many conditions which can actually, the only clue will be having a low hemoglobin. പേടിപ്പിക്കാന്നോ പറഞ്ഞിട്ട്? No, I'm just telling you because actually it is very common. But unfortunately many times the diagnosis is missed, and it becomes very late that we realize that we are suffering from this. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We should evaluate for it. 100% we should evaluate. What kind of evaluation? You should start from the basics first. For example, ഒരു normal hemogram ചെയ്യുക. Look for the blood indices. Then look for clues where എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. So that you have to go in a very systematic way and approach this problem. അത് ആരാ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളല്ലല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ? So the thing is, it depends on how bad your anemia is, or whether multi-system involvement is there. So many times what happens is patient might be having an anemia and he will notice that progressive kidney creatinine is going up.
So many times it will be the nephrologist who picks it up. Okay. Okay. So then they will go for biopsy, kidney biopsy, and these kind of things. But preferably, if you are having low hemoglobin, you should uh, approach someone who has experience treating blood related illnesses. അതാരാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ? There can be a trained hematologist, okay, ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റ്. or a clinical hematologist, or somebody who's an internal medicine who's trained in hematology. So, that അപ്പോൾ is ഒരു important. ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡിൽ നിന്നും ട്രേസ് ചെയ്യാം എന്ത് അസുഖം. See, I'll give you an example. I've had cases in which the patient's only problem is he's having a low hemoglobin, and creatinine was rising. So in this kind of case, you will have to look for other clues, and like a serum LDH or serum protein electrophoresis. So ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് we should look for clues, that it's not a plasma cell disorder അല്ലെങ്കിൽ ഒരു myeloma which is lurking. And because the sooner you diagnose the problem, it becomes easier to treat. Because if you diagnose it late, by the time the damage is already done, our kidney problems and all, it will be in a stage where we will not be able to do much. So early diagnosis is very, very critical. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റുട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ? Routine blood test നമ്മൾ ചെയ്യണം, because like for example hemogram, if the hemoglobin is low or any other cell line is low, you will have to look for peripheral smear. Peripheral smear is kind of it's a must do test where you look in the blood smear for clues. So so you should be backed by a very strong pathology department also to help you. വേറെ എന്തൊക്കെയാ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അല്ലാതെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ്? See, for example, blood related, now we are just talking about anemia, but many other manifestations like, so you can have WBC sometimes can be very high in some individuals, or you will notice that you can have a very high platelet count. So these are all signs of Something different kind of disorders. Okay, so it can be reverse also. You can have a very low WBC count, അല്ലെങ്കിൽ a low platelet count. That can also mean something. So every time you see this kind of a blood picture, it's a message from our body telling us, there is something going wrong. You need to get this checked. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള വായിക്കും ഇന്ന റേഞ്ചിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂസ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കേണ്ടത്? Like you said, ഈ റെഫറൻസ് റേഞ്ചിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആ റേഞ്ചിൽ നിന്നൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ that means there is something which has to be looked into. So many times it might be very small, very subtle, but if it's a trained eye, then he will pick it up. So it depends on your exposure to this kind of disorders, and that's how it is. എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എലിമെന്റ്സ് നമുക്കുണ്ടോ? See, for example, it can be something from very simple to something very complex. That is the thing about blood disorders. It can be something starting from just a simpler iron deficiency like vitamin B12 deficiency, it can go all the way to a malignancy. So the initial screening will be it will be that will just give us a clue how things go. It's a constellation of clinical signs. Once you start looking at a case from that point of view, okay, then only then you will pick it up. So എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ ലൈഫിൽ മീൻസ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? there have been many incidences, എന്തെങ്കിലും but most notable incident എന്ന് പറയുമ്പോൾ off my mind I can remember a few cases, so I'll just give a brief description of this case. So there was this one lady, she had come with heart failure, okay, and they had done an echo thickened chambers ഉണ്ടായിരുന്നു.
and she had a borderline anemia, very not very uh, uh, too much of anemia, just middle, and she was having kidney problems also. Slightly on the elderly side. She was above 60. So then, I started working her up. It was not. I was looking for something which will fit all these three things. Then we investigated, and finally the diagnosis was made. It was a diagnosis of amyloidosis. So this is, unless we had evaluated, we would not have found out about that case. So each case, it's like, it will throw a surprise if you go deep into the thing. ഓക്കെ, ഒരു കോമൺ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ ആ കിഡ്നിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയില്ല ഇത് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും എയിൽമെൻ്റ് ആണോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ റെഫർ ചെയ്താലല്ലേ ഇത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Absolutely, because see, I've had a case like that. This was something I was working in India. So അവിടെ ഇതുപോലൊരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, where one middle-aged man, I remember, was in 40s. So പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുപോലെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. It was a complete kidney almost shut down, and they had were planning to start on dialysis. So we were called because there was a small difference in the blood parameters. So we came, we evaluated, then we had a doubt. So we did a special test for him, for the blood. And it was a lymphoproliferative panel we had run, and that picked up chronic lymphocytic leukemia. Okay, which was completely, there was no other clinical signs. So blood means even peripheral smear, there was slight smudging. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലായിരുന്നു കേസിൽ. അപ്പോൾ because we did the CLPD panel flow cytometry ചെയ്തപ്പോൾ, that is when we got a clue that this was a chronic lymphocytic leukemia. So then we treated in that line. Okay, so this person who had come, he was completely edematous, full body fluid ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് kidney almost shut down, but once we started him on the right type of medicines, basically chemo, he responded immediately. His kidneys completely picked up, his output increased dramatically, and it was phenomenal. And he just walked out of the hospital. There was no need for dialysis. So that is how significant, to have a diagnosis. അപ്പോൾ ഡയാലിസിസിന് വന്നയാൾ വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് Yes, completely. കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് വന്നപ്പോൾ. So diagnosis ആണ് most critical. So if see, for our same patient, if we had not made that diagnosis, today he would be, his both kidneys would have failed. He would be permanently on dialysis. And his life would take a totally different turn. So it is very crucial that we come to a diagnosis. അത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. See, actually, it takes a lot of training to pick up these cases. So it is a doctor means is the number of cases he has seen and the exposure he has had. So that makes a difference. ഈ ബ്ലഡ് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്? I think it is a very fundamental thing, because that is something which is there in your everywhere in your body, and to understand that is very, very important. Like any other organ, like your heart, your kidney, blood is absolutely a very, very vital thing which we should diagnose early and pick up. ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന See, കാര്യങ്ങൾ? there is a limit what we can do. For example, healthy lifestyle is always recommended, but that and your blood related illnesses might not be even connected. So you can have you need to have a healthy lifestyle, have to have good food and exercise, but blood related issues, of any time you can just develop blood related issues. I've had an episode in which when I was working in a cancer center, so where I had a patient who came with acute leukemia, acute myeloid leukemia. So what happened is 2 weeks prior he has done a blood test
in which he's completely normal. His blood parameters were normal. He has done a peripheral smear. He had just a fever, and he went and he checked, everything was normal. 2 weeks later, he has got tested. His counts were off the chart, so it was really, really high. And when we did the peripheral smear, eyelid blast ഉണ്ടായിരുന്നു. That's how the diagnosis was made. And so within few weeks, you're seeing such a big difference. So this is something which can happen to anybody anytime. So അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നാളെ മാറാം. not maybe that fast, but Okay, but it's still. possible. Yes, that's why it's called acute. So it can change. അപ്പോൾ എത്ര ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We can never say that. That എപ്പോൾ മാറും അതൊന്നും നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It's not in our hands. What is in our hands is making the diagnosis, and that is very, very important. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് നടന്നൊരു എപ്പിസോഡ് പറയാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എലിമെൻറ്റ്സ് എത്രമാത്രമാണ്? ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. Any reason? No, there's no specific reasons. Actually, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ there are a lot of blood disorders, but a lot of them are not diagnosed yet. Okay, and even expat population എടുത്താലും there are a lot of blood related disorders. It's just that you have to pick it up. നമ്മളതിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതങ്ങ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. because അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഷോയിങ് അപ്പ്. So we generally kind of ignore it. We just think it's a nutritional anemia and we ignore it. I'll give a recent episode. One person had come. He's an expat. He came and he was suffering from fever, and he came from the UK, and he was continuously having fever on and off. So avrate GP has given some antibiotics, and it was going on, and he was improving. Then he was again deteriorating. Cause was not known. So he came and he landed in Oman, and then quickly his condition deteriorated. So he was admitted in another hospital. So when they did CT, and they found out he had pneumonia, so they started treating him for pneumonia. But what happened, rapidly his kidneys started failing. Okay, and he was shifted to our hospital, and then we started investigating. So we have a very good team. So and we were able to pick up that he must be having some other disease which is running in the background. So then we investigated, and then we found out this kidney failure was actually secondary to a blood related problem. It was actually a multiple myeloma. Okay, and the patient had presented with tumor lysis. So a tumor lysis is something where these tumor cells, they rupture, and it releases a lot of chemicals into the blood, and that causes a very fast deterioration of kidney functions. So other സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ he might not survive. So in this case, what we did is we got special injections, raspuricase injections. We got it from the government, and we procured it, and then we gave him, stabilized his renal functions, made the diagnosis of multiple myeloma, treated him with in multiple myeloma line, and he improved. മറ്റെല്ലാ സിംറ്റംസും മാറിയോ? All his symptoms dramatically became better. The pneumonia subsided really fast. His kidney functions improved. He had good output. Then he was actually, when he had come, he was disoriented also. Even his orientation became normal, completely oriented. Then he stabilized completely. And then because he was a British national, and he wanted to take treatment in NHS UK. So we once he was stable, he flew back to the UK for continuing his treatment. But it was very crucial that we make the diagnosis in that given time. So again, it was a blood related issue, but it came the driver was the blood related issue, and pneumonia was just a consequence. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ
ആകാം. സോ ദെൻ അഗെയിൻ ഐ സെഡ് നമ്മൾ അത് നോക്കണം, അത് ഡീപ്പായിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ദി ഒൺലി വേ. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് blood related issues in the back of your mind when you see the patient is having an anemia or something, some discrepancy in the hemogram or CBC. Okay, so your mind should be always alert. സോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണല്ലേ Yes, ഈ ഒരു ബ്ലഡ്. absolutely. If we are not picked up that multiple myeloma, okay, and we had just treated in the line of pneumonia, I don't think the patient would have survived. Now he's back in UK. Now with the diagnosis, he's back in UK. That's very important. So, yes. ഡോക്ടർ റോഷൻ വിനോദുമായിട്ട് കട്ടൻ കുടിച്ചില്ല കേട്ടോ, കട്ടൻ കുടിച്ചേ ഇല്ല. ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് അത് പൊതുവേ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ പോകാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല കേസുകളിലും ഇപ്പം കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എയിൽമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നും ആ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂസൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ, അത് അത് എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ടും കൂടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ടും കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ സാധിക്കും. കട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ റോഷൻ വിനോദാണ്. 8 വർഷത്തോളം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? 8 വർഷത്തോളം, 9 years. 9 വർഷത്തോളം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നാട്ടിലെ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആസ്ട്രൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആസ്ട്രൽ ഒരു ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്പ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ഹെമറ്റോളജി. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ്. then ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഹെമറ്റോളജി റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഈ ഡയഗ്നോസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടോക്കിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലായത്. ഏതൊരു അസുഖത്തിൻ്റെയും വേരല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അബ്സല്യൂട്ട്ലി, അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്റ്റാണ്. ദ തിങ് ഈസ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡയഗ്നോസിസ്, ആൻഡ് എ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ. It can change the entire course of treatment for a patient. So it's very very vital. ഞാൻ ഈ ഹെമറ്റോളജിയിലേക്ക് വരാനുണ്ടൊരു വലിയൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൺസ് ഐ ഹാഡ് എ പേഷ്യൻറ്റ്. അതിന് മുൻപ് ഹെമറ്റോളജി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഹെമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെഡിസിൻ ബട്ട് വിച്ച് ഹാസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൽനെസ്സസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോർ. പക്ഷേ ഹെമറ്റോളജി കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൽനെസ്സസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്, so the thing is, what attracted me to hematology is post my MD, there was one case which was admitted in our ward, and it was a lady. She had low hemoglobin and low platelet count, and we were investigating. Okay, she just came one day, and the next day we started trying to investigate. But then suddenly what happens is this lady starts bleeding, profuse bleeding. Okay, and we could not figure out what exactly was happening. And there were senior doctors, there were senior consultants, everybody. We tried to figure out why this patient is bleeding, and it was so profuse. She had pulmonary hemorrhage. She was vomiting out blood, and she was bleeding from almost all the major areas. And then we could not come to a diagnosis because one, the patient came to us within 24 hours. This was the situation, and then she deteriorated really fast, and then within a few hours she was on ventilator, and then within few hours she succumbed. Okay,
So that, that case, really disturbed me. I mean, because we couldn't come to a diagnosis, because before we could come to a point, we had lost the patient. So that is something which, was in my mind for a long time. And then, I decided, I need to understand more about hematology. And, my knowledge cannot be just limited to medicine. I need to do more. That's when I went to Malabar Cancer Center, then started training in hematology. So after that, I've come across cases where, there was this kind of similar bleed, and then later I realized, there is a type of leukemia called acute promyelocytic leukemia, Okay. APML. So in that you can have this kind of profuse bleed, and once the bleeding starts, very very difficult to control. So, it was my quest to understand what that case was that led to, me following hematology. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ടോ? Actually, yeah, I mean, ഇതൊരു never ending subject ആണല്ലോ. So, the subject, medicine as such is never ending, and every day you're learning something new. ഓരോ And, പേഷ്യൻറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ്. every day something, you're learning something new. And in hematology itself is it's so vast. So just remaining update itself is difficult. So, but I'm trying my best. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ Humanly possible ആയിട്ടുണ്ട്, I'm trying my best. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായമാവാൻ സാധിക്കട്ടെ. Yes, thank you. I mean, that's what I'm hoping for. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും സമയം കട്ടൻ ടോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ Thank you ചെയ്തതിൽ. so much for having me. പ്രവാസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും കോൺവെർസേഷൻസും ഒക്കെയാണ് പ്രവാസി കട്ടൻ ടോക്സിലുണ്ടാവുക. തീർച്ചയായിട്ടും പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.